பகவானே, பரகதியை அருள்பவனே, முந்தைய கர்ம வினைகளினால் பிணையப்பட்டிருக்கும் ஒருவன் மாறாத பக்தியை பெறுவது எப்படி என்ற பூதேவியின் கேள்விக்கு, பிராரப்த கர்மங்களினால் ஒருவன் தலைப்பட்டிருந்தாலும் கீதா அபியாசத்தில் எப்பொழுதும் திளைத்திருப்பவனாயின் அவன் மோட்சத்தை அடைவான். இப்பூ உலகிலும் புதிய கர்ம வினைகள் ஏதும் பற்றிடாது சுகத்தையே பெறுவான் என்று ஸ்ரீ விஷ்ணு பகவான் விடையளித்தார். தாமரை இலையானது தண்ணீரில் மிதந்த போதிலும் நனைவதில்லை. அதுபோல கீதா தியானம் செய்து வரும் ஒருவன் எச்சூழ்நிலையில் இருப்பினும் பாவங்களுள் பெரும் பாவம் கூட அவனை நெருங்காது. கீதா நூல் இருக்கும் இடமும் கீதா பாராயணம் செய்யும் இடமும் புண்ணிய தீர்த்தங்களுக்கும் புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கும் ஒப்பாகும். மற்றும் அனைத்து புண்ணியங்களையும் பெற்றவனாகின்றான். சகல தேவர்களும் முனிவர்களும் யோகிகளும் சித்தர்களும் கோபாலர்களும் கோபியர்களும் நாரதரும் உத்தவரும் அவர்களை சேர்ந்தவர்களும் அவ்விடங்களில் இருந்திடுவர். கீதை வாசிக்கப்படும் இடங்களிலெல்லாம் நன்மைகள் அதிவிரைவில் வந்தடையும். எங்கு கீதை சத்விச்சாரம் செய்யப்படுகிறதோ, ஓதப்படுகிறதோ, சொல்லப்படுகிறதோ, அறியப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் நான் எந்நேரமும் இருப்பது நிச்சயம் என்பதை பூமகளே நீ அறிவாயாக. கீதை ஒலிக்கும் புனிதமான இடத்திலே நான் அமர்ந்திருக்கின்றேன். எனக்கு ஏற்றதான இடம் கீதை விளங்கப் பெறும் இடமே. கீதா ஞானத்தில் இருந்தவாறே 3 உலகங்களையும் நான் பரிபாலிக்கின்றேன். கீதையே எனக்கு பரம வித்தை. அது பிரம்மஸ்வரூபத்தில் உள்ளது என்பதை ஐயம் வேண்டாம். அர்த்த மாத்திரையாயும் அக்ஷரமாயும் நித்தியமாயும் வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத எனது சுரூபத்தை அறியக்கூடிய ஞானமாயும் கீதை உள்ளது. 3 வேதங்களின் உருவாய் பேரானந்த வடிவாய் தத்துவங்களை தெளிவாய் விளக்குவதாய் அமையப்பெற்ற இந்த கீதா ஞானம் கிருஷ்ணனால் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது. நிலை பெற்ற மனதுடன் எவனொருவன் தினமும் 18 அத்தியாயங்களையும் ஓதுகின்றானோ அவன் ஞானசித்தி பெற்று எனது பரமபதத்தை அடைவான். முழு அத்தியாயங்களையும் பாராயணம் செய்ய இயலாது போனால் அதில் பாதியை பாராயணம் செய்யலாம். அதனால் கோதானத்தின் புண்ணியத்தை பெறுவான் என்பதில் சந்தேகமில்லை. 3இல் ஒரு பகுதியை ஓதுபவன் கங்கா ஸ்நான பலனை பெறுகின்றான். 6இல் ஒரு பகுதியை படிப்பவன் சோமயாகத்தின் பலனை அடைகிறான். ஒரு அத்தியாயமாவது நித்தியம் பக்தியுடன் படிப்பவன் ருத்ரலோகத்திலுள்ள கணங்களில் ஒருவனாகி நீண்ட காலம் வாழ்வான். தினமும் ஒரு அத்தியாயத்திலுள்ள ஸ்லோகங்களில் 1/4 பங்கு படிப்பவன் ஒரு மன்வந்திர காலம் மானிடப் பிறவினை பெறுகின்றான். கீதையின் 10, 7, 5, 4, 3, 1 அல்லது அதில் பாதியாகவோ ஸ்லோகத்தை பாராயணம் செய்பவன் சந்திரலோகத்தில் 10,000 வருடங்கள் வாசம் புரிவான். கீதையை படிக்கும் பொழுது இறக்க நேரிட்டால் மீண்டும் இப்பூவுலகின் உயர் பிறவியாகிய மானிடப் பிறவி எடுப்பான். விடாது கீதா அபியாசம் செய்பவன் சிறந்த முக்தி பெறுவான். கீதை என உச்சரித்து கொண்டே உயிர் துறப்பவன் வீடு பேறு அடைவான். பெரும் பாவம் செய்தவனும் கீதா ஞானத்தை அறிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் கொண்டவனாயின் அவன் வைகுண்டம் சென்று ஸ்ரீ விஷ்ணு பகவானை தரிசித்து பேரானந்தம் பெறுவான். அதிக அளவு கர்மம் செய்பவனும் கிடைக்கும் சந்தர்ப்பங்களிலெல்லாம் கீதோபதேசங்களை மனதில் சிந்தித்து கொண்டிருப்பவனாயின் ஜீவன் முக்தனாகின்றான். மனித உடலை விட்டதும் பரமபதத்தை சேர்வான். இக்கீதையின் தூண்டுதலினாலே ஜனகன் போன்ற பூலோகத்தினர் பலரின் குறைபாடுகள் நீங்கின. பின்னர் பரமபதத்தை பெற்றனர் என்றும் பகரப்படுகின்றது. நண்பர்களே, இத்தகைய மகிமை வாய்ந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராலேயே மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் விளக்கங்களை நாம் நமது பக்தி சிந்தனா சேனலில் பல வீடியோக்களின் மூலம் கண்டறிந்து வருகிறோம் அல்லவா. நாம் நம் முந்தைய வீடியோக்களில் இதுவரை ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் சாப்டர் 1 அர்ஜுன விஷாத யோகம், சாப்டர் 2 சாங்கிய யோகம், சாப்டர் 3 கர்ம யோகம், சாப்டர் 4 ஞான கர்ம சந்நியாச யோகம், சாப்டர் 5 சந்நியாச யோகம் ஆகிய 5 யோகங்களில் உள்ள ஸ்லோகங்களையும் அவற்றின் பொருளுரையுடன் பகிர்ந்துள்ளோம் அல்லவா. இன்றைய வீடியோ எண் 192 மூலம் சாப்டர் 6 தியான யோகம் என்ற தலைப்பில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஸ்லோகம் எண் 6:1 முதல் 6:10 வரை உள்ள ஸ்லோகங்களில் எத்தகைய நல்ல அறிவுரைகளை மக்களுக்கு வழங்குகிறார் என்பதை காண்போம் வாரீர். ஸ்லோகம் எண் 6:1. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அநாஸ்ரிதः கர்மபலம் காரியம் கர்ம கரோதி யः ச சந்நியாசி ச யோகி ச நிரக்னிர்ன சாக்ரியः. ஸ்ரீ பகவான் கூறுகிறார், கர்ம பலனை சாராமல் செய்ய வேண்டிய கர்மத்தை செய்பவனே துறவி, அவனே யோகி. யாகத்தை நிறுத்தியவனும் கர்மத்தை விட்டவனும் துறவி ஆக மாட்டான். Yoga and sannyasa are one and the same, explained in sloka number 6.1 to 6.9. Sri Bhagavan Uvacha. Sri Bhagavan speaks, one who do his karmas without looking for karma phala is sannyasi.
he is the yogi also. One who leaves from doing Agnihotra, that is yaga, and also stops from doing karma is not a sannyasi. In world practice, people wrongly mean sannyasi. They think that sannyasi is the one who do not undertake any work. Agnihotra means doing yaga. It doesn't mean that sannyasi without doing any yaga and without taking any responsibility should live in the world. Arjuna's actions saying that I will not take up war and it is better to starve for bhikshadana and live in this world is a very good example for this tattva. But Sri Bhagavan's tattva is not like that. Sri Bhagavan's tattva is the true Vedanta. Those who have dega should not live from their karmas. They should do their karmas regularly. But whoever is doing their karmas without expecting karma phala, by not at all minding it, and also whoever do their nitya karma as nishkamya karma, that is not looking for the benefits, he is the sannyasi. He is the yogi also. As his asas, that is desires in karma phala, are left from him, he is the real sannyasi. After that, as karmas are done through him regularly, he is also called a yogi. Then what is the relationship between sannyasa and yoga? Answer comes in the next sloka. श्लोकं एन् 6.2 श्रीभगवान् उवाच यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन. ஸ்ரீ பகவான் கூறுகிறார், பாண்டவா, எதை துறவு என்று சொல்கின்றார்களோ அதையே யாகம் என்று அறிவாய். ஏனெனில் சங்கல்பத்தை சுரக்காதவன் எவனும் யோகியாவதில்லை. Sri Bhagavan speaks, Hey Pandava, you must learn that one which is called sannyasa is also called yoga, because one who is not giving out sankarpa is not a yogi. One's imagination power about karma phala is called sankarpa. So mind calculates the karma phala which is coming for the karma done by him. Sometimes the mind creates many of such mano rajya and returns to normalcy. After some time, its thinking goes in another way. So there is no end for calculation of karma phala from different ways. By this way, due to the speed of asas, Anantakoti imaginations occur in one's mind, and that is called sankarpa. Due to this, mind gets oscillation. Whenever there is mental confusion or oscillated mind, one can't become a yogi. Because of sannyasa, sankarpa gets removed, and when you go away from sankarpa, yoga gets strengthened. Only for a man who has stronger mind, it is possible for him to do karma and dhyana regularly. As such, karma phala sannyasa and karma yoga are one and the same. The way in which yoga gets stronger from sankarpa sannyasa explained in the next sloka. Slokam N 6.3 Sri Bhagavan Uvacha Arurukshomuneryoham karma karanamuchyate yogarutasya tasyaiva samaha karanamuchyate. Sri Bhagavan கூறுகிறார், தியான யோகத்தில் முன்னேற விரும்பும் முனிவனுக்கு கர்மம் சாதனம் என்று கூறப்படுகிறது. தியான யோகத்தை அடைந்தவனுக்கு செயலின்மை சாதனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. Sri Bhagavan speaks, for a muni who wants to go higher in dhyana yoga, karma is upaya, that is advice for him. But for one who has already attained dhyana siddhi, to remain silent is the upaya, that is advice for him. One who is interested however much in dhyana has become a muni, but he can't do dhyana with full concentration of his mind. Such a yogi should do nishkamya karma by taking all efforts. When a man is doing kamya karma effectively without any gap, he is getting good sleep. As such, when he is doing nishkamya karma with same efforts, he is getting full effect of his dhyana. So his mind becomes clear now. In clear mind, dhyana siddhi comes automatically. Samam means equal, that is regularizing the actions neutrally. It is not like Atma which is beyond actions. A wheel or top in full rotation is seen that it stands as it is. This is the complete action. As such, karma is seen like akarma. A yogi in complete dhyana is seen as relieved from karma. There, a sukshma karma of standing in dhyana occurs. It is nothing but clear mind's karma swarupa. Even we can call it as akarma. As there is no vikalpa in this, it explains the atma swarupa. Clear mind and siddha suddhi are one and the same. This itself is the incomparable wealth for a man. From this, cooperation, samatvam, that is equality, truth, discipline, strength, ahimsa, integrity, relief from karma, etc. comes regularly to him. Doing good to all jivans with mind, words, actions, etc. is called discipline. When a man is considered as yoga rudan or one who attained yoga and
When a man is considered as Yogarudan or one who attend yoga, answer comes in the next sloka. श्लोकमेण 6-4 श्री भगवान् उवाच यथा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी யோகாரூடஸ்ததோச்யதே. ஸ்ரீ பகவான் கூறுகிறார், எப்போது ஒருவன் விஷயங்களில் பற்று நீக்கி கர்மத்தில் விருப்பம் வைத்து எண்ணங்களை விட்டு விடுகிறானோ அப்போதுதான் அவன் யோகாரூடன் என்று சொல்லப்படுகிறான். ஸ்ரீ பகவான் ஸ்பீக்ஸ். One who is not having affection in worldly vishayas, by not having any concern in karmas, got relieved from unnecessary thinkings, is called as Yogarudan. One who stands strongly in yoga is called Yogarudan. When his dhyana got mature and goes to samadhi stage, he is not having any connection with the outside world. His mind doesn't go towards shabda, that is noise, and sparsha, that is touching sensation, etc., related to indriyarthas. All his nitya Naimitika karma stay back in samadhi, just as indriyas got weakened in sleep time. Then, after all sankarpas are left, like the waveless ocean, mind also stays calm without any thinking waves. So it doesn't have any vichara, that is chintana, about this present world, as well as the paraloka, that is the other akantakara loka. Asas and actions related to it emerges only from sankarpa, manunidhi. Hey asa, I know your birthplace. You have emerged from Sankarpa. I am not going for Sankarpa hereafter. Then you will also go as Nirmula. That is, there is no birthplace for you. Shanti Parvam 177.25. When Pranan leaves the body, all Indriyas also lie down and are all dead. As such, when Sankarpa leaves, asas and karmas go away. When one becomes a Yogarudan, he is getting relieved from samsara dukkha, and with the use of his atma, he brings his atma to the higher standards. Sri Ramakrishna Paramahamsa's Upadesha. Due to the heavy winds of asas, Siddha like Akshasha is getting oscillated. Till such time it oscillates, Sri Iswara can't be seen. Only in a mind which got united with Sri Iswara and becomes peaceful, such a Divya Darshan can be seen. So what is to be done by a sadhaka? Answer comes in the next sloka. Slokam in 6-5. Sri Bhagavanuvacha Uttaretatmanatmanam natmanam avasadayet Atmaiva Hatmano Bandhuratmaiva Tripuratmanaha. Sri Bhagavan கூறுகிறார், தன்னை தன்னாலே உயர்த்திக்கொள், தன்னை இழிவுபடுத்தக்கூடாது. ஏனென்றால் தானே தனக்கு நண்பன், தானே தனக்கு பகைவன். Sri Bhagavan speaks. Using your own atma, make your anatma go higher, but do not make your anatma go to lower level, because your atma is the bandhu, that is friend for your own atma, and similarly your own atma is the enemy for your atma. It is the duty of everyone not to always dip into the ocean of births and deaths, for which one has to bring his atma to higher level. For once attaining lower and higher levels, he is only responsible and nobody else. A complaint may come that his enemy only made him to go to lower level. That is not his enemy, because he can take that enemy itself for his yoga sadhana as his friend. Only due to his unawareness or not leading a purposeful life, he makes himself to go to lower level. Now he himself becomes the enemy for himself. Similarly, one who is leading a good life becomes a friend for himself. So one who knows the great truth that none other than him is either a friend or enemy to himself in this world is the man who is the best in this world. But no one likes enemies, but likes only friends. If so, by not being an enemy, how to become a friend? Answer comes in the next sloka. Slokam 6-6. Sri Bhagavanuvacha Bandhuratmanastasya yenatnamavatmanaditaga anatmanastu chatrutve vartetatmaiva chatruvat. Sri Bhagavan கூறுகிறார், தன்னைத்தானே வென்றவனுக்கு தானே உறவினன், ஆனால் தன்னை வெல்லாத ஆத்மா தனக்கே பகைவன் போல் பகைமை கொள்ளும். Sri Bhagavan speaks. For one whose Atma is won by his own Atma, he himself is the Bandhu, that is friend. But for one whose Atma is not won by his Atma itself becomes a Chatru, and his Atma itself is an enemy to him. For a man who is not staying in yoga, there are two natures for him. One is uncontrollable worldly nature, and the other one is Daiviga nature, that is sincere great nature. When the first one goes stronger, the other one goes down, and vice versa. When Deha, Indriyas, mind and Buddhi are in controlled state, Daiviga nature is emerged. In that state, man is said to have won himself.
As such, when he gives importance for uncontrollable worldly behaviors, he gets himself destroyed. An enemy in outside attacks him only for some times. If he is a yogi, he is not getting affected due to such an action of his enemy. But the enemy inside one's own mind makes him affected always throughout day and night. Though it acts as a friend, it makes him to land in trouble. So, for whatever he experienced in his life are all due to his own actions. Yogi is the only person who becomes a bandhu to himself. Others have become a chatru, that is enemies to themselves, by going towards hita chatru, that is asas. Sri Ramakrishna Paramahamsa's Upadesha, Bandha is related to one's mind. Mukti is also like that. I am a Muktatma, I am Sri Iswara's son. Who else can push me to Bandha? If you express these words always, it is true that you will definitely become a Mukta. One who is bitten by a snake, if he expresses that no poison like that, with mental strength and complete trust, there will not be any poisoning due to snake bite. What is the best out of the benefits attained by the one who has become a bandhu for himself? Answer comes in the next sloka. श्लोकम् 6-7 श्रीभगवानुवाच जितात्मनः प्रान्तस्य प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु ததா மானாபமானயோஹோ. ஸ்ரீ பகவான் கூறுகிறார், தன்னை வென்று மனம் தெளிந்தவனுக்கு குளிர் வெப்பங்களிலும் இன்பத் துன்பங்களிலும் அவ்வாறே புகழ்ச்சி இகழ்ச்சிகளிலும் பரமாத்ம தரிசனம் நிலைத்திருக்கும். Sri Bhagavan speaks, for one who won himself and got his mind cleared in both cold and hot climates, in sukha dukkhas, and also in praising and unpraising circumstances, Sri Paramatma Darshan stays stronger. In outside world, whatever good and bad effects which comes from bhutas, that is also from other living organisms, will not affect him. For one who won himself, outside world is neither a bandhu nor an enemy. For one who controls the lower level worldly asas, mind gets cleared. His clear mind is like a pure mirror in which Paramatma Swarupa shines. Worldly Vishayas are not making the Paramatma Darshan covered. One which is the best among the goodness, that is Paramatma Darshan, comes to a man who won himself. Other good nimittas also occur very easily for this Yoga Siddha. This is also called as Shreyas, which is to be attained by a man. Sri Ramakrishna Paramahamsa's Upadesha, a mind which is not connected to Visheshukas goes to Sri Iswara and gets united with him. By this way, all Atmas are getting relieved from bandhas and attaining mukti. The way opposite to Sri Iswara's way is leading to Atmas binding into bandha. A yogi's permanent mental status is further explained in the forthcoming slokas. Slokam 6-8 Sri Bhagavan Uvacha ज्ञानविज्ञा तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चनः. ஸ்ரீ பகவான் கூறுகிறார், ஞான விஞ்ஞானத்தில் திருப்தியடைந்த, மனம் அசையாத, இந்திரியங்களை வென்ற, மண் கல் பொன் ஆகியவர்களை சமமாக நினைக்கின்ற யோகியே யோகத்தில் உறுதி பெற்றவன் என்று சொல்லப்படுகிறான். Sri Bhagavan speaks, one who got satisfied with Jnana Vijnana, who has got stronger mind without any negative feeling, and also one who won all his indriyas, equally treating land, stone and gold, is said to be a yogi, and one who stays stronger in samadhi. Wisdom which comes from analysis of shastras is called jnana. When it got matured as shukanubhava, it is called vijnana. When everything is subject to changes, the one which is not changeable like Asha is called Kutastan. By not getting disturbed in the actions of indriyas and has attained a full mana paribhaga, that is maturity of mind, is called Kutastan. When mind gets controlled, there is no effect for the actions of indriyarthas. So, a yogi who has got a controlled mind is said to have won indriyarthas. Playing sand, food, goli, tops, toys, etc. are all the actions of children. But elders see all these with samadrishti, without having any affection on it. Land, stone and gold on which the worldly people keeps affection. But a yogi who is not having any affection see all the above as made of panchabhutas with samadrishti. He has got only paradrishti, that is wider mind. Sri Ramakrishna Paramahamsa's Upadesha. Those who have got worldly affection are the ones who are always in search of unnecessary worldly health. But Suddhatmas, without having any worldly affection, always like Sri Iswara and think about him all through their lifetime. Those who give importance to such jivanless objects in that way treats all the organisms. Answer comes in the next sloka. Slokam 6-9
Sri Bhagavan Uvacha Suhrun Mitraryutasina Madhyastattveshya Bandhushu Sadhushvabisa Papeshu Samabuddhir Visishyate. ஸ்ரீ பகவான் கூறுகிறார், நல்லெண்ணமுடையவர், நண்பர், பகைவர், உதாசீனர், நடுவர், வெறுப்பவர், சுற்றத்தார், சாதுக்கள், பாவிகள் ஆகிய யாவரிடமும் ஒரே மனமுடையவன் சிறந்தவனாகிறான். Sri Bhagavan speaks, one who treats all those who have good heart, best friends, enemy, one with hurting nature, madhyastha, that is one with a quality of solving problems between people, one who always hates others, bandhus, that is relatives, satpurushas, that is who are with sattva guna, papis, that is one who makes all papas etc. equally, that is showing samabuddhi towards all of them, is a great man, that is man of higher category. Those who have good heart are the people who have great attitude. They will help others without expecting anything in return from them. A friend is the one who is ready to help others with good heart and mind. One with opposite nature is an enemy. One who hurts others will stay back simply without doing good or bad to anyone. Madhyastha stands between two people to create cordial relationship between them. One who hates always gives trouble to others. Their nature is to give trouble to someone always. Those who have blood relationships are bandhus. Those who get themselves involved in paramarthika vishayas are satpurushas. Those who disturb the satpurushas are papis. It is quite natural for a man to show his different attitudes towards these different types of people. But a yogi has the same quality of mind towards all the above different natured people. So he is a great man. People who see drama will neither like a person who acted as Rama nor hates a person who acted as Ravana. As such, a yogi also sees all these worldly practices as drama. He understands that Sri Sarvesvara only has taken all these roles and playing in this world. So he shows same mind towards all the people. Sri Ramakrishna Paramahamsa Supadesha. When one stands in land, he wonders seeing both grass and Devataru tree as small and tall respectively, but when he stands on the top of the mountain, he sees both grass and tree as of same size. As such, those who have got worldly affection sees people as Raja, sweeper, father, son, etc. in Sthana Veda and differences in status, etc. But after getting Deva Darshana, all people are seen as the same without any difference. There is no difference between good and bad, higher and lower category, etc. So, for one to get such a Samadrishti, what type of yoga is to be done by him? Answer comes in the next sloka. Slokam end. 6-10 Sri Bhagavan Uvacha Yogi Yunjita Sadattamatmanam Ragasistitaga Ekakiyada Siddhatma Nirasira Parigraha. ஸ்ரீ பகவான் கூறுகிறார், யோகி யாருக்கும் தென்படாமல் தன்னந்தனியாய் இருந்து கொண்டு உள்ளத்தையும் உடலையும் அடக்கி ஆசையற்று உடைமை பொருள் இல்லாமல் எப்போதும் மனதை ஒடுக்க வேண்டும். Circumstances favorable for yoga. Explained in Sloka number 6, 6-10, 6-11. A yogi is one who is not visible to anybody by being solely without anybody's support, controls body and mind by removing asas without having any large quantities of properties belonging to him, should make the mind controlled. For learning the mind as it is, ekanta vasa, that is living in calm place, is necessary. A yogi who is sitting in a room is visible to all and others are also visible to him. Yoga sadhaka should not be seen by others. He should feel that there is nobody near to him other than God. So he should stay solely and independently. When one is in fasting, then only he will think of food. As such, one's mind will oscillate only in ekanta vasa, but such an oscillation should not be there. When one's mind is not going towards anything other than God, it is called nirasa. A motorcyclist should not only know how to ride, but also should know how to turn and stop the vehicle. As such, many people become addicted to their bodily life instead of being head to it. Just as giving work to the body, it is also necessary to control the body, and it is possible for a yogi. So body works under his control, which is called Uparati. One can get this Uparati through dhyana. A yogi keeps dress, food, etc. for his Dega Samrakshana, which are called Parigraha. When it is getting increased, there is a disturbance to dhyana. So it is necessary for a yogi to reduce their desires. Like this, he should get relieved from both inner and outer affections. Sri Ramakrishna Paramahamsa Supadesha. There are two types of yogis. One is visible with Tandaka Mandala and the other one is not visible due to his yoga sadhana. One is not doing any papa even when he is alone with a feeling of presence of God. He is called a true Dharmashila. One who is not
fell in karma with a beautiful woman. Even when he is alone, he is a true yogi. One who is not interested to take dhana available in a house, even when he is the only available person, he is a true dharmavan. Otherwise, people who do everything wrong but makes an outward show as of a dharmavan is not really a dharmavan. Anushtana of dharma within himself is a true dharma. For a question, how should one make asana in ekanta, answer comes in the next sloka. நண்பர்களே, பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் மனிதர்கள் தங்களுடைய இந்திரியங்களை ஒடுக்கி அடக்க எத்தகைய மகத்தான அறிவுரைகளை மனிதர்களுக்கு வழங்கியுள்ளார் என்று பாருங்கள். இந்திரிய சுகமே வாழ்க்கை என்று நினைக்கும் மக்களுக்கு அதனால்தான் துன்பங்கள் ஏராளமாக பெருகி வருகின்றன என்பது தெரிவதில்லை. மற்றும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலேயே உழலும் மனிதர்களுக்கு ஸ்ரீ பகவானின் ஒவ்வொரு சொல்லும் அறிவுரையும் மனிதர்களுக்கு அறிவை புகட்டி மெய்ஞானத்தை அவர்களிடையே வளர்த்து ஸ்ரீ பகவானின் கமலப்பாதங்களில் அவர்களது ஜீவன்களை சென்று சேர்க்கும் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை. நன்றி.